Namaste children, good day to all. Today we will begin a new lesson of our English course book. It is a play. The title of our play is Lost Camel. Yes, do you love camels? Okay, yes I know. You love camels. Then camel is called the ship of the desert. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരുഭൂമിയുടെ വാഹനമാണ് അല്ലേ? യെസ്. Camel is called ship of the desert. Yes, you watch the image of these camels. Okay, then we can continue. Yes. Then the title of our play is Lost Camel. Only one camel. Alle? Yes, only one camel. And it's a play. A play is a kind of drama in which the actors play their role. The play is just like a sketch. The story of the play moves through the scenes, dialogues, and the characters. Okay. The story of the play moves through the scenes, the dialogues, and the characters of the play. Okay, or the actors of the play. In our text, we have an introductory story about great Akbar the Great. Akbar is one of the important rulers of Mughal dynasty, and he was a good ruler, and he ruled with the help of his ministers, and the ministers of his kingdom were known as gems, 9 gems. They were very wise, and the king loved them very much. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിൽ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അക്ബർ നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അക്ബറിനെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജസദസ്സിൽ 9 മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് 9 gems, നവരത്നങ്ങൾ. Okay, and you just watch the image of these gems also. After that we can continue. This is Akbar the great Mughal emperor, and his 9 ministers who were called 9 gems or Navaratnas. That's in Malayalam, Navaratnangal. And I have already told you our lesson is a play, and we have 3 ministers, a king, a camel, and his owner. These are the main characters in our story. Okay, and just you open your text and tell me. Before that, let me introduce the summary of the story. ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഒരു നാൾ ഒരാളിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടകത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. അപ്പോൾ 3 പേരെ കണ്ടു. അവരോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ഒട്ടകത്തിനെ കണ്ടോ? അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ ഒട്ടകം ഒറ്റക്കണ്ണനാണോ? അതേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ ഒട്ടകം മുടന്തനാണോ? അതേ എന്ന് ഒട്ടകക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ ഒട്ടകം ഗോതമ്പും തേനുമല്ലേ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? ഒട്ടകക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അതേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒട്ടകത്തിനെ അറിയും, അതിങ്ങ് തിരികെ തന്നേക്കൂ. എന്നാൽ ആ 3 പേർ ഒട്ടകത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പരാതി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തും എത്തി. ആ 3 പേർ രാജാവിനോട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കി. അതായത് ആ ഒട്ടകം 1-2 സ്റ്റെപ്പ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാൽപാദം കാണാനില്ലായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒട്ടകം മുടന്തനായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി ആ ഒട്ടകം വഴിയോരത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ഉള്ള ഇലകൾ മാത്രമേ കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം ആ ഒട്ടകത്തിന് ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒട്ടകം പോയ വഴിയുടെ ഇരുവശത്തും തേനീച്ച പറക്കുന്നതും ഗോതമ്പ് മണികൾ വീണ് കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ക്യാരി ചെയ്തത് തേനും ഗോതമ്പ് മണികളുമാണെന്ന് ആ 3 പേർ മനസ്സിലാക്കി. തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത താൻ പുറത്താക്കിയ തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ
വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ മന്ത്രിമാരാണെന്ന് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ തിരിച്ച് രാജസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥയാണ് നമുക്കിന്ന് നാടകമായി പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് പ്ലേ? പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്കിറ്റ് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ്. നാടകത്തിൽ സീനുകളുണ്ടാവും, ഡയലോഗ് ഉണ്ടാകും, കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവരിലൂടെയാണ് നാടകം മുന്നേറുന്നത്. കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഡയലോഗിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും സീനുകളിലൂടെയാണെന്ന് സാരം. The play is about a greedy king who did not understand the importance of his ministers. Now let me introduce the characters of the story. The king, first minister, second minister, third minister, and a man. The play is based on a Persian tale and tells the story of a foolish and greedy king who sends away his wise ministers from his kingdom. Dear children, scene first, king's court. The ministers are seated and waiting for the king. The king enters and the ministers stand up. Do you know what is court? Court എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രാജാവിൻ്റെ രാജധാനി. Yes, court is a place where the king sits with his ministers to discuss over the problems to rule his kingdom wisely. Okay. The king said to his ministers, our neighbor, the king of Pachu, is building a grand palace. I must have a palace that will be much better than this. I have called you because I need money and meant to build a fine new palace for me. Tell me, how can I collect money from the people? എസ്, രാജാവ് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നറിയാമോ? കിങ് ഓഫ് പാച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പാലസ് രാജാവിന് നിർമ്മിക്കണമെന്നും അതിന് പണം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാനുമാണ് രാജാവ് മന്ത്രിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ, യുവർ മജസ്റ്റി, our people are mostly farmers. They will not be able to give more money. They will suffer if they have to pay more. Third minister, moreover, this is the season for plowing and sowing, and the farmers are very busy. They cannot leave their land. Yes, the first and second minister tried to understand the king the real condition of the people, that his people are very poor and they are not able to pay more money. And also it was season for plowing and sowing. Plowing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലം ഉഴുകുക, സോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർഷകർ വളരെ ദരിദ്രരാണെന്നും പ്ലോയിങ്ങും സോയിങ്ങും നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്നും അധികം ടാക്സ് പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് മിനിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, this is a fine palace and you are a great and beloved ruler. The people are happy. It does not matter if the king of Pachu is building a new palace, your majesty. Yes, second minister എന്താ പറഞ്ഞേ? He said the second minister tried to understand the king that he had already had a big palace and his people are very happy with him and they love him very much. സെക്കൻഡ് മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാലസ് നല്ല പാലസാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തരാണെന്നും ആണ് സെക്കൻഡ് മിനിസ്റ്റർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത്. The king angrily said, you are being disrespectful. If you cannot get me what I want, I shall rule without you. I dismiss you from my kingdom. The ministers sadly leave the court. മിനിസ്റ്റർ പറയണ കേട്ട് രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ? രാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? യെസ്, യു ആർ ബീയിങ് ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ. ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, വിത്തൗട്ട് ഷോയിങ് എനി റെസ്പെക്റ്റ്, ആദരവ് കാണിക്കാത്ത. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചില്ല, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കും. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കിയല്ലേ? ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ സീൻ 2. The ministers are walking on a sandy road leading out of the city.
they noticed a camel's hoof marks. Second minister, look, a camel has gone ahead of us on the road. യെസ്, രാജാവ് പുറത്താക്കിയ മന്ത്രിമാർ റോഡിലൂടെ നടന്നു. അപ്പോൾ അവരവിടെ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാൽപാദം കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ നടന്നു. അപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു? ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അയാൾ വളരെ സാഡും അൺഹാപ്പിയുമായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, യെസ്, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്, പേജ് നമ്പർ 75. Man, have you seen a camel anywhere? I have lost my camel. Third minister, is your camel lame in one leg? Man, yes, he is. Second minister, is your camel blind in one eye? Man, yes, he is. First minister, was your camel carrying a load of honey and wheat? Man, happy and pleased. Yes, that's my camel. Where did you see him? Third minister, we haven't seen your camel. Yes, children. Here, the ministers were walking and they were discussing over the hoof marks of the camel. Then a man appeared who was very sad and unhappy. അയാൾ സാഡായ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലേ, because he lost his camel. The man inquired about the camel. Then the third minister asked him about the leg of the camel. That is your camel lame in one leg? The man said, yes. Then the second minister asked, is your camel blind in one eye? The man said, yes. He was very happy. Then the third minister asked whether his camel was carrying wheat and honey. The man became very happy and said the camel that they had seen was his camel. But the men said that they hadn't seen his camel. The man became very angry and he complained about it to the king. Children, ആ 3 പേര് ഒട്ടകക്കാരനോട് അയാളുടെ ഒട്ടകം ലെയിമാണോ ബ്ലൈൻഡാണോ അത് ക്യാരി ചെയ്തത് വീറ്റും ഹണിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒട്ടകക്കാരൻ അതേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഒട്ടകക്കാരൻ കരുതി തൻ്റെ ഒട്ടകത്തിനാണ് അവർ കണ്ടതെന്ന് തിരികെ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതി രാജാവിനടുത്തും എത്തി. നമ്പർ 76. Man angrily, you know much about my camel as I do, and yet you say you have never seen him. I do not believe you. If you don't give my camel back to me, I'll take you to the king. First minister, yes, we will go with you. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യെസ്, the ministers said that they had not seen his camel. The man became very angry. He said that they knew much about the camel and he believed that they had taken his camel. ചിൽഡ്രൻ, ഒട്ടകക്കാരൻ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താ? കാണാത്ത ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ആ ത്രീമൻ ഇത്ര വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒട്ടകക്കാരൻ തൻ്റെ ഒട്ടകത്തെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ കിങ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ രാജാവിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ബട്ട് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വെർ റെഡി ടു ഗോ വിത്ത് ഹിം. Scene 3. The king's court. The king is seated on a throne. The man and his ministers appear before him. Man said, Your Majesty, please help me. These 3 men have stolen my camel and are not giving him back. King, why do you say that? Man, you know everything about my camel. They know that he's blind in one eye and lame in one leg, and he was carrying honey and wheat. Yet they are saying that they have never seen him and do not know where he is. Yes, that man said to the king that the ministers have stolen his camel, as they described the camel very well. They said it is lame in one leg, blind in one eye, and it was carrying honey and wheat. He was sure that the ministers have stolen his camel and they were not ready to return it. ഒട്ടകക്കാരൻ രാജാവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? തൻ്റെ ഒട്ടകത്തെ മോഷ്ടിച്ചത് ഈ ത്രീമനാണെന്നും കാരണം അവരെ ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും അവരെ ഒട്ടകത്തെ തിരികെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നും രാജാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു. നമ്പർ 76. First minister, it's true, Your Majesty. We have not seen this man's camel. King, you should be ashamed of yourselves for telling such lie. How can you know so much about the camel if you have never seen him? First minister, we are speaking truth. We have not seen the camel. We will explain how we know so much about the camel.
Second minister, as we were walking along the road, we noticed several things. We noticed a camel's hoof marks on the road. Three of those marks were always very clear, but the fourth was not. So we could tell that the animal limped as it was lame in one leg. Yes, here the man said that the ministers have stolen his camel and they were not ready to return it back. The king got angry to the ministers and said that it is not a good thing because you people are telling lies. And he asked, how could you know so much about the camel if you have never seen him? The ministers tried to explain everything. The second minister explained that as they were walking along the road, they noticed several things. They noticed a camel's hoof marks on the road. Three of those marks were very clear, but the fourth was not. From that, they realized that the camel limped as it was lame in one leg. യെസ്, അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത്? രാജാവിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ? ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ്, പക്ഷേ ഒട്ടകത്തെ തിരികെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല. രാജാവ് ഷൗട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, എന്താ, ഞങ്ങൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാൽപാദം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാൽപാദം കാണാനില്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒട്ടകം മുടന്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. Third minister, we also saw that leaves of the trees on one side of the road had been nibbled upon by tall animal, while the trees on the other side had not been touched. So we gathered that the camel was blind in one eye. Yes, third minister എന്താ പറഞ്ഞേ? The third minister added that when they were walking, they noticed that the leaves of the trees on one side had been nibbled. Nibbled means ate something in small bites. But the other side had not been touched. And they realized that the camel was blind in one eye. തേർഡ് മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞേ? അവർ പരിസരം നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചു എന്നും ഒരു സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഒട്ടകം കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും അതിൽ നിന്നും ഒട്ടകത്തിന് ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. First minister, thirdly, there were many flies on one side of the road and a few grains of wheat on the other. So we thought that the camel must have been carrying honey and wheat. മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത്? റോഡിൽ ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് മണികൾ വീണ് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ഫ്ലൈസ് പറഞ്ഞത് തേന് ക്യാരി ചെയ്തിട്ടാണെന്നും ഗോതമ്പ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് മണികൾ താഴെ വീണതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞേ? കിങ് ടു ദ മാൻ, ദീസ് മെൻ ആർ വെരി ക്ലെവർ ആൻഡ് ട്രൂലി വൈസ്. ദ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ യുവർ ക്യാമൽ. യു മസ്റ്റ് look for him yourself. Yes, the king said that these 3 men are very clever and truly wise, and added that they have not seen his camel. The king turns to the 3 wise men. I must give you a reward and not punish you. Please stay in my court and help me rule my people wisely and well. I cannot lose such wise men. യെസ്, രാജാവിന് സത്യം ബോധ്യമായല്ലേ? ആ 3 പേരും ഒട്ടകത്തിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് മുന്നേ പോയത് ഒട്ടകമാണെന്ന്. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരും. റിവാർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സമ്മാനം അല്ലേ? യെസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്മാനം തരും. എന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു? ആൻഡ് ദ കിങ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദം ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ കോർട്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു റൂൾ ഹിസ് പീപ്പിൾ വൈസ്ലി ആൻഡ് വെൽ. എന്നിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഐ കനോട്ട് ലൂസ് സച്ച് വൈസ് മെൻ. അതായത് ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള മിടുക്കരായ മന്ത്രിമാരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. Yes, I think you have understood the play well. Then വീട്ടിൽ ഫ്രീ അല്ലേ? കുറച്ച് ഫ്രീ ആണല്ലേ? ദെൻ ഈ നാടകം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകം ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. Okay, then you read your text well and write all the word meanings in your notebook. Okay,
അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒട്ടകത്തിനെ കണ്ടല്ലോ. യു റൈറ്റ് 5 sentences about this camel. You watch the video and write 5 sentences about the camel. Okay. Some 1 minute for you. Yes, we can meet in the next class. Thank you all.